Welcome, Crave. Het is een week, de eerste week van juni. Jullie Crave, jullie Crave have some sort of a problem met een Leo meisje. En een Leo meisje wordt je grootste vijand, Crave. Now, mensen nou recognize dat ram uit de waarheid niet gesproken. Een ram en zijn vrouw of een ram en zijn kinderen uit de waarheid niet gesproken. Emotional situatie voor een Leo, want een Leo nou recognize dat een boodschap person had ze niet goed ingelicht. En een boodschap person is so it says, ja, ik ken je niet, ik weet niet wie je bent. En een boodschap person, omdat een Leo doet alsof die was connected met een boodschap person. Een boodschap person is so it says, ik ken je niet. Omdat, ja, deze boodschap person ken deze Leo niet. En so it says, deze Leo had gezegd dat die zijn connected en mensen recognize dat is niet waar. Dus mensen nou recognize dat een Leo en een boodschap vrouw creëert some sort of an illusion. And now, so it says, mensen recognize dat de samenwerking van jullie Crave en je man, dat jullie Crave en je man, dat is een ram, had geliegen en bedriegen. Problematic situatie omdat mensen nou recognize dat een Scorpion was niet van op de hoogte wat was allemaal aan de hand. En de geheim rond een Scorpion, jullie Crave, hebben een Leo creëert some sort of a chaos around a Scorpion op de workfloor. En nou een Scorpion gaat daar achter komen wat een Leo heeft gedaan. De geheim dat jullie Crave houden over een jong Scorpion is nou boven water gekomen. Communicatie, documentatie dat een Leo heeft. Mensen recognize dat deze Leo heeft geheim documentatie van een Crave. En mensen recognize dat de Crave was niet van op de Scorpion was niet van op de hoogte. Dat een Leo had documentatie en informatie van ze. En nu een Scorpion komt achter de oneerlijk spelletje van een ram en een weeskal. Een ram en een weeskal. En deze Leo wordt je grootste vijand, Crave. Omdat is zo het is deze Leo gaat zeggen, jullie Crave hebben me hierin gebruikt. Mensen nou recognize dat Crave dat is getrouwd met een tweeling, een weeskal en een nog een Crave. Jullie zijn in problemen. Als je bent een koppel en je bent getrouwd met een nog een Crave, een tweeling, een weeskal, de geheim dat jullie houden komt nou uit. Een ram mensen was op zoek naar some sort of a new start. En mensen krijgen om te weten wie deze ram mensen is en wat deze ram mensen hebben gedaan. En een Leo-vrouw, ik weet niet wat is met deze Leo-vrouw, want het says deze Leo-vrouw is nou gepakt. En deze Leo-vrouw geeft op een ram, omdat deze Leo-vrouw recognize dat een ram heeft some sort of a contractual overeenkomst gegeven, but that was niet gebaseerd op feiten en het was even onder data en informatie. Dus met de geheim van jullie Crave, de geheim van jullie Crave, nou heeft invloed op een ram. En een ram gaat jullie Crave echt haten voor wat is gebeurd. De geheim van een stiervrouw is nou uit en mensen komen achter wie is de partner van een stiervrouw. Mensen is nou van op de hoogte de geheim van de weeskal en een stiervrouw. Mensen in authority, want Venus is in waterman en een vispersoon nou komt achter en krijgt inzicht van een stiervrouw en de oneerlijkheid van een stiervrouw en wat een stiervrouw heeft gedaan. Dus mensen nou hebben de puzzle in elkaar en recognize hoe een stiervrouw
en de man have some sort of a contractual overeenkomst gekregen. En nou mensen krijgen inzicht en recognize dat deze mensen was niet goed bezig, omdat deze mensen profiteren van anderen door chaos te creëren voor andere mensen. Dus nou een scorpion is nou, zoals een scorpion heeft geen idee wat is gebeurd en hoe mensen gebruiken ze data, dus de informatie. En de scorpion heeft geen inzicht of wat KREEFT heeft gedaan. En KREEFT nou, jullie geheim is nou boven water gekomen. Omdat met de tower moment aan het eind van de Leo, word en kom mensen achter dat jullie KREEFT is en have ook hetzelfde ding gedaan. Nou, de vraag me niet wat het is, omdat jullie KREEFT weten meer dan ik. Dus, een jong Leo is niet echt blij. Het is een situatie waar deze jong Leo, zijn geheim is nou boven water gekomen. Deze jong Leo wordt een grootste vijand voor jullie KREEFT. En deze jong Leo is nou boos. Omdat deze jong Leo geen goede nieuws komt voor deze jong Leo. Omdat de stiervrouw gaat alles nou opgeven. Dus mensen nou recognize dat een tweelingman en een ram het collaboreren en dat de tweelingman en een ram is zoals als jullie KREEFT. Je vader is een tweeling en je vader helpt jij aan een Leo some sort of data en informatie van een scorpion te geven. Maar het is een situatie waar jullie KREEFT mannen en je vader is nou kapot, omdat je vader en je moeder geen goede nieuws voor je vader en je moeder. Vanwege dat een Leo gaat even vertellen dat je vader en je moeder had jullie geholpen om some soort van documentatie of iets te krijgen. Dus als je ziet leugens en een ram, mensen gaan nou recognize hoe zeer deceptief een ram is. En een tweeling oude man en zijn partner heeft iets gedaan voor jullie KREEFT. Dus je vader dat is een tweeling, heeft iets gedaan voor jullie KREEFT, teken een family. En een koppel dat was niet boven water en mensen nou komen achter. Communicatie en data van een Leo geeft op de geheim van jullie KREEFT man en een weeskal-man. En mensen gaan nou recognize dat jullie KREEFT man en een weeskal-man het collaboreren en deed iets. Een scorpion nou gaat nou achterkomen de geheim van jullie KREEFT en wat jullie KREEFT heeft gedaan. Some sort of a contractual overeenkomst dat een ram had creëerd voor een Leo. A word behind ook. Geen good news, word behind ook vanwege door dat mensen recognize dat data en informatie was gekopieerd in order a ram some sort of a start te krijgen. En mensen gaan recognize KREEFT dat have a vader dat is een tweeling, dat een tweelingman en een weeskalman was achter deze plan en deze verwerking. Dus mensen is blij om achter te weten en te pakken een Leo en een ram voor wat ze heeft gedaan. Omdat mensen recognize dat een ram is degene dat creëert some sort of a contractual overeenkomst voor een Leo. Oeh, la la. Dus dames en heren. Het is verschrikkelijk, maar het is een situatie waar jullie moeten nou recognize dat alles wat je doet in donker, het komt best in de licht. En het is een situatie waar jullie KREEFT en je ouders helpen jullie om iets te doen dat was niet van toepassing. Deze situatie. En het is een situatie waar jullie KREEFT deed iets, maar wil ik beschermen, vraag je ouders om data en informatie te accessen van iemand anders en geef het aan een Leo. En dat was niet van toepassing. En nou alles is nou boven water gekomen. En mensen in authority is blij, want een waterman mensen
krijg een nieuw contractual overeenkomst van wegens wat jullie heeft gedaan. Dat is het geheim van de steermensen of mensen, waterman mensen, samen met een visperson nou recognize wat precies is gebeurd. Dus ja, emotional verdriet, omdat het geheim van jullie kreef is nou uit over je huwelijk en hoe jullie kreef had some sort of a contractual overeenkomst gekregen. Jullie kreef dat is getrouwd met een weeskalman. Mensen gaan nou achterkomen, mensen in authority nou achterkomen, de huwelijks en de contract dat je hebt opgesteld voor, dat weeskalman had opgesteld voor jullie kreef. Dus ja, het is een situatie waar mensen nou recognize alles wat was aan het spelen. En jullie kreef moeten hier, it is so it says, je moet je karma nou clearen. En dat is it. Namaste.